Imagina ser los ojos esta noche y caer en el suyo ms oscuro y ms dulce que llamas hayas tenido un sueño en el que todas las manos te despiertas con una sonrisa. Secreto estar dot la cara porque durante los próximos 8 meses cada día va a estar dedicado a desarmar lenta, silenciosa y perfectamente la vida de la única persona que destruís la tuya. El te te mira los ojos con las pruebas ardiendo en tu mano y on es mente, con sus dientes perfectos, luego que de rodillas llorando, suplicando, llorando que morir sin tiyt, como una tonta, o tal vez como una mente maestra, susurrastes. Es mi cuento, pero lo que él nunca supo es que es ven a con una cuenta atr es oculta. En el mismo instante en que decid volver con él también decid cuidarme con todo. Al final, cuando desaparezca, su mundo era ceniza y nunca jam es sospecha que él fuego lo hab encendido la mujer, que dorme a su lado. Esta es la historia real de la venganza ms larga, ms meticulosa y ms deliciosamente malvada que se la ha hecho. Llamas a un novio infiel, y va a saber también escuchar cada segundo. Si alguna vez te han arrancado el corazón en alguien que jur protegerlo, si alguna vez te has cuidado, despierto imaginando la forma perfecta de que pagaran al fin, lo que te hicieron, pero lo que estás haciendo ahora mismo. De like, suscribir y activa la campanita porque durante la próxima hora vas a sentir algo que hace mucho no sentas, justicia pura sin filtros, de Jaime levar al día en que todo cambie. Mi nombre no es Sarah en realidad, pero para esta historia yo ser Sarah y él no era Jake, pero es lo vamos a llamar Alhambra con el que pens que me casaré, lev vamos tresaos y medio gentos. De esos que persen toda una vida, compartimos un apartamento pequeño lleno de recuerdos tontos, la rea en la encimera de las noches de tacos de los jueves, la avaladra en la cabecera de tantas manos perezosas de domingo, la cuenta conjunta, la cuenta de Netflix, el futuro en el que de verdad cree, yo ahorraba en secreto 20 libras por ac, 50 por all porque el no proba de soltar indirectas sobre un anillo, el que bien querido, el que bien va a ser perfecto, yo la cree, de verdad la cree, hasta que leg aquel marts, lo recuerdo todo segundo a segundo, estaba acurrucada en el sofá en pijama comiendo pizza far a cuando me envió Viber, con un mensaje de un enmero desconocido. Hola, soy Emily. Creo que necesitas ver esto. Lo que vino después fue una avalancha de capturas de pantalla. Meses enteros, mensajes que empezaban coquetos y acababan sucios, fotos de ellos en restaurantes, en bares en nuestra cama, hasta hab un video corto, el riendo. La mano de él subiendo por su muslo, la misma mano que esa mano me hab acogido la cara, me hab dado un beso de despedida y me hab dicho te quiero solo a ti, para siempre, me sent en el suelo faro del bao durante horas haciendo scroll, leyendo, releyendo hasta que las palabras se embaronaron detrás de las lágrimas, y el pecho me daba físicamente como si algo dentro se hubiera roto y me estuviera apelando con cada latido. No para respirar, no para pensar, solo me balanceaba hasta que se hizo de noche y la habitación en cuda oscuras. Cuando él entra esa tarde silbando esa melodía, espida que siempre silbaba. Después de un buen torno yo no grit, no latir el envil a la perd como curé, simplemente levant la vista, la entregu el teléfono y vicimo la desaparezca el color de la cara, empez con la negachi en, esto es photoshopido amor, alguien nos queer separar,
esto no es real. Luego cuando ampli la captura, con la fecha exacta de la noche que me dijo que estaba, con los chicos la máscara se rompe, se le llenaron los ojos de lágrimas, que de rodillas a mismo en el pasillo agarraron las piernas entre los ojos. Fui solo una vez, no significa nada, estaba borracho, fui idiota, por su enmero. Har lo que sí, por favor no me digas, sin ti no soy nada, me quedé congelada escuchando el guión si el seco, de todo infiel y en ese momento, algo dentro de cambi, no se rompe, cambi de la devastación en algo faro, afilado, la dije que necesitaba tiempo, dorm en el sof una semana. El me tra a flores todos los días, daba notitas de disculpa, cocinaba mis platos favoritos, lloraba en la ducha tan fuerte que lo a través de las paredes. Estaba desesperado por no perder mi isa, desesperasi en fui lo mes, valioso, que me hab a dado nunca pork, mientras el suplicaba yo calculaba. Y el alquiler en nuestra ciudad era una locura. Yo hab avachado mis ahorros en dolo. En su mala racha de lo interior. Cuando acumul dudas de tarjeta sin saber en que me iba a costar. Exactamente ocho meses ahorrar para la fianza y muebles básicos con mi sueldo sola. Ocho meses viviendo prácticamente gratis mientras reconstruyo a mi vida en secreto. Y entonces me golpe como una voz tranquila en lo más oscuro de mi mente. Ocho meses también era el tiempo perfecto para hacer pagar cada grima, cada mentira, cada vez que me hizo sentir piquia. Es que lo mir con los ojos rojos y hincados y cesar, veil, me quedo. Te perdono. Vicimo el alivio le inundaba la cara, mi abraz tan fuerte que no socorras en acelerado, prometí el mundo, juro que nunca volver a pasar, y dentro de mi pecho algo oscuro sonríe por la cuenta y trs acababa de empezar. Y el primer mes fue solo el calentamiento, cortes diminutos invisibles que escoc en pero no dejaban cicatriz visible. Empet con cositas que nunca poder a demostrar que eran a propósito. Los laves desaparec en del gancho, de la puerta y aparec en horas después, enterradas en el congelador detrás del helado. La placa de trabajo misteriosamente, acababa en el bolsillo de unos vaqueros que juraba que habe, revisado antes de lavar, cancelaba sus citas con el dentista, mientras se ducaba y me, olvidaba de decrecerlo hasta que ya estaba sentado en la sala de espera y la cobraban 50 libras por no presentarse. Cuando llegaba destrozado, después de 2 horas de turno de paramedico yo lo recibí, con una sonrisa radiante y en plato, de su comida menos favorita, barcoli pasado viscoso ahogado en salsa de queso aguada, e querio, pens que ya de empezaba a gustar, deca yo ladeando la cabeza toda inocente, el celo com a todo pork la culpa todav e la ahogaba msq las verduras, y todas las manos después de que se iba el trabajo yo caga su sapilo de dianis, le daba una vuelta lenta y luyosa por el inodoro, lo aclaraba lo justo para que pareciera limpio y lo colocaba otra vez en su sitio, nada visible. Nada que el pudiera probar, pero yo lo sabe, y cada vez que se lavaba los dientes, esa noche me caf de la mano siguiente sab un poquito más dulce, el segundo mes pase su suyo por un hombre que salva vidas de dia necesita, descansar verdad, yo esperaba a la hora más profunda de la noche las 3 de la madrugada cuando por fin roncaba tranquilo, entonces lo saca de despierta con el grimas ya creyendo por mi cara, he tenido otra pesadilla contigo y con ella, por favor abrázame,
dime que me queers, dime que nunca volver a pasar, el se despertaba sobre resultado el coraz en a mil, se arrancaba de sus suyos y meca durante horas susurrando, disculpas en mi pelo, hasta que yo effing a calmarm. Algunas noches lo mantuve despierto hasta que el cielo se pone a gris. Empecé a quedarse dormido en el trabajo durante los países de turno. Su flo lama party por primera vez en su carrera. Problemas de concentración en Jake. Nos preocupes. Y cada vez que llegaba agotado. Yo recibí con ojos grandes y agradecidos, y la deca gracias, por tener paciencia conmigo querido, lo estoy intentando tanto sanar, también empec a plantar las primeras semillas en su cabeza, comentarios diminutos como dardos envenenados, has cogido un poco de barriga timamente querido, igual menos cerveza por las noches, el pelo lo tienes ralo con estelas, es estresado cello, siempre seguido de un beso dulce en la mejilla por si intentaba, quedarse o pod añadir y decir solo me, preocupo por tu salud, te quiero tanto, quiero que te sientas seguro, el empez a mirarse el espejo, se pasaba los dedos por la tripa, se meta barriga cuando cree que no lo vi perfecto. Y el mes tres fue cuando fui a por la jenny que locura los que todav a pensaban que era bien chico, y el major amigo de Jake, Tom, se casaba y Jake iba de padrino, la despedida de soltero lavaba meses planeta, tres noches antes de la boda esper a que estuviéramos, cenando y dej que las algrimas, vinieron primero despacio, luego todo de golpe. No paro de veros gentos en nuestra cama, me siento sucia, me siento rota, el sol, el tenedor, pues todo el fin de semana de la boda pegado cancel la despedida, me levo el campo por la ciudad me daba demasiados recuerdos, perdí el discurso, perdí el primer baile, perdí todo mi interés me sujetaba el pelo mi interés yo effing a vomitar de ansiedad. Tom nunca se lo perden del todo. El grupo de WhatsApp de los amigos se quedó extremamente en silencio después de eso. Una semana después fuimos a casa de sus padres a comer asado el domingo. Espero que su madre me dirá, a no de sus abrazos grandes y celitos. En la puerta y dej que la voz se me quebrara. Jake cometí un error terrible pero lo est. Intentando arreglar con todas sus fuerzas. Ella se quedó helada. Se apart buscando con la mirada. El tenedor de su padre se quedó a medio camino de la boca. Y el resto de la comida se come en silencio total. Jake mira el plato todo el rato. De vuelta en el coche me grit por primera vez des que todo está. ¿Por qué hiciste eso? Son mi familia. Yo solo lo fuerte. Te hiciste esto. No yo. Esa fue la primera noche que dormí en el sofá. Y el mes cuatro me volc en el dinero. Porque nada dual esa un. Hombre que ver si mo sangra su cartera. Dej de pagar cualquier cosa. Es mes endo justificario. Lo cubres te. En las salidas para los citeles caros y luego me palpaba los bolsillos. Ups. Se me olvid la tarjeta. No te importa verdad? Empecé a esconder dinero en un calza en debajo de la cama. Yo lo encontré claro. Quit 20 por ac. 50 por all. Nunca lo suficiente para estar seguro. Solo lo justo para que cantar y recantar volviéndose poquito a poco loco. Intentando averiguar de en se iba. También empec a pedir cosas en su cuenta de Amazon. Gadgets nuevos que lo ilusionaban. Interceptaba los paquetes. Los quitaba el contenido. Los rellenaba con ladrillos o libros viejos para que el peso fuera el mismo. Los volv a ser perfecto. Cuando los en si mara para la devolución en yo pon a cara de sorpresa. Curaro querio lama atensi en el cliente. Ser un almac en estafa. Pas horas el telefono. Sin ligar a nada y cada entrega falidala. Quitaba otro trochito de seguridad.
Yel mis cinco fu todo por su trabajo porxer. Param dico era lo nico q la quedaba. Lo nico q lo hac a centers ro. Yel uniform tena q estar impeccable. Camisa blanca plancada. Pantal and azul marino. Ni una arruga ni una manca. Yo me encargo de que eso nunca volverá a pasar. Meta la camisa en la lavadora con un calza en rojo solo. Para que todo saliera rosa y destino o la dejaba en remojo toda la noche hasta que ole a mojo y luego la meta en la secadora a to pasta que encaga dos talas. Empeza a recibir advertencias escritas. Aspecto poco profesional Jake. Los pacientes se fijan en estas cosas. Dijo su supervisor. Dej de hablar del trabajo en casa. Dej de ligar orgulloso. Legaba derrotado. Hombros cados. Mirada en el suelo. Exactamente como yo me sent el día que me enter. También empezó a despertarlo los pocos días libres a las 6 de la mañana. Saltando en la cama como ni piquia. Te echo de menos, pasimos todo el día juntos, y luego lo ignoraba 2 horas, seguidas mirando el envil, mientras el esperaba desesperado, cualquier migaja de cario. Cuando volve al trabajo parec un zombie, el mis sis lo hice publico, cenamos con mis padres en su italiano favorito, a la mitad del plato principal dej caer el tenedor. El grimas asamando. Mi padre el instante. ¿Qué pasa princesa? Apenas para hablar. Yes que. Todavía es tan difícil olvidar. Que Jake se acosta con otra persona. La mesa se hel. Los ojos de mi madre se volvieron hilo. La cara de mi padre rojo. Jake intent pagar arpido yernos pero yo no. No. Quiero el postre. Lo obligo a quedarse con el tiramisu. Mientras mi padre le daba una charla sobre respeto y lealtad y que clase de hombre le estado una mujer. Que lo queer. Jake mira el plato todo el rato la cara ardiendo. Cuando salimos mi padre me abraza y me susurra el oído. Te mereces algo mayor piquia. Es mismo mis empec a ser es precariosa con sus amigos. Abrazos que duraban demasiado. Risas exageradas. Mandando memes a la una de la mañana. Nada que me pudieran ecar en cara. Pero suficiente para que los rumores le legaran. Sus mayores amigos empezaron a esquivar sus llamadas, a cancelar planes, a no hasta lo apart. Hoy, todo bien entre Sarawite. Porque no para de escribirme. Jake lega casa pilido como un muerto suplicandome. Que dejar de darles. Tanta, atenci en delante de ello solo, parpadea inocente. ¿A qué te refieres? Solo estoy siendo amable. Y el mes siete fus atraen cumplidos. El gran del que lavaba un hoja blando. Yo lo recordaba claro que lo recordaba cada detalle. Pero el día legui lo olvid por completo. Ni tarjeta, ni tarta, ni regalo, nada. Cuando enter después del torneo, estaba tirada en el sof viendo un documental de true crime, sobre una mujer que envenenaba lentamente a su marido durante años. Se quedó en la puerta esperando la sorpresa que nunca leg. Al final pregunt. ¿Sabes qué día es hoy? Yo levant la vista perdida. Marts, y el silencio que segui fu uno de los sonidos espinidos que he oído nunca. Los hombros se le cayeron. Enter en el dormitorio y cerrar la puerta. Yo sonra tan gran que me dolieron las mejillas. Para el mes, oco ya casi no lo reconoce. Y el hombre seguro y encantador que una vez habe desaparecido sustituido por un cascar en nervioso y tembloroso. Oyeras profundas, menos que le temblaban el collar el caf, se sobresaltaba con cualquier ruido, peta perden constantemente por cosas que en pasado hac amestiano. Empez ir al ccc logo dos veces por semana y lo pagaba el pork lo siendo cario. Endo mal de dinero ahora mismo. Estaba exactamente donde lo necesitaba. Roto, dependiente, adorado de perderme. Y hizo que los tilmos toques fueron anms dulces. Encontrar mi nuevo piso, un estudio mono con les entrando por las ventanas.
firm el contrato en secreto, encargo mubles de segunda mano para que legaran el dia que me iba, met una sola maleta y la escond en casa de una, compara de trabajo y esper el dia perfecto, la mano que me fue me dio el beso de despedida como todas las manos, adorado de que sacara el tema otra vez, te quiero querio, que tengas buen dia en el trabajo, yo la sonra tendals. T también querio, y lo dec en serio porque iba a ser el mayor dia que hab tenido en ocho meses. Mientras el salvaba vidas de desconocidos yo por mi existencia de la suya. Quit todas las fotos nuestras de las paredes. Cada regalo. Cada rastro de mi perfume. Dej la nevera lina solo de comida que odiaba. Los armarios vacos de todo lo que yo cocinaba. Me lev la PlayStation por la que haba ahorrado 6 meses. La vendí a misma tarde por dinero en efectivo. Cambi todas las contraseñas que el conoce. Vachi la cuenta conjunta de cada libra. Que era mams cada libra que me habe. Pedido prestado y al final cogsu. Sapilo de dientes. La di una última. Vuelta de victoria por el vitor. Y lo dej tieso en el inodoro como una. Banderita blanca de rendichi en. Entonces ser la puerta. Apagu el envil. Lo bloque en todo y me fui caminando bajo el sol esperante. Que habe visto en aus. Lega las 7 de la tarde el silencio. Recorrí todas las habitaciones vacas lam dom cada vez ms histórico. Luego con a los amigos que se derraman el suelo del salón y lor como un niño durante 3 horas seguidas. Intent lamar. Bloqueado. Intent presentarse en mi trabajo. Ya hab pedido la baja 2 semanas antes. Su madre me lam de todo menos bonita nunca contest. Perdí 7 kilos en un mes. Empez con medicachi en para la ansiedad. Dej de salir. Dej de rear. Dej de ser jake. Y lo major. Cada dia del resto. De su vida se despertar preguntos. Que hizo para merecer ocho meses de infierno silencioso. Nunca saber que todo estaba planeado. Cada el grima, cada camisa rosa. Cada bolet de 20 desaparecido era yo. Y no me arrepiento ni un segundo. Ni medio. A veces el karma no lega gritando. A veces susura. A veces espera ocho meses. Cocina chena. Escon tus laves, Laura en de hombro y sonar y mi interés mundo se desmorona a pedazo perfecto. Yo le di exactamente lo que me dio a la lenta certeza de que la persona, que mes queers en el mundo puede, destruir sin alzar la voz nunca. Si esta historia te ha aliviado el pecho. Si te ha dado esa descarga el trica de justicia por fin servida, dale like ahora mismo. Vamos a por más de 100,000 likes por cada persona a la que han engado. Mentido o hecho sender piquia. Dija en comentarios la venganza ms piquia o ms genial que hayas hecho o visto. Yo, Leo. Absolutamente todos. Y si queers ms historias que sepan as de bien cada semana. Suscribite. Activa la campanita y nos vemos en la próxima. Cuidate fuerte. Cuidate salvaje y recuerda. Avisas la mayor venganza y es la que nunca ven venir.